Boshlayvering. Today is my lecture about the moment map for the variety of associative algebras. This lecture will be based on the article of the same name by Hugh Zhang and Zhe Liang. Firstly, we give some definitions in preliminaries. Definition 2.1. A vector space A over C be the bilinear operation A times A denoted by xy is called an associative algebra if uh, associative law is true for all xy z in A. A derivation of an associative algebra A is linear transformation dA to A satisfying dxy equal to dx times y plus x times dy for all y in A. It is easy to see that the set of the derivation of A is a Lie algebra, which is denoted by dir A. A vector subspace A of A is called an ideal if A times I and I times A subset of I. Definition 2. Let A be associative algebra. The center of A is defined by Ci equal to for all vectors x in A such that xy and xy equal to yx for all y in A. The annihilator of A is defined by annihilator A is set of all vectors xy equal to yx equal 0 for all y in A. And definition 3. Let I be an ideal of an associative algebra. Then I is called nilpotent if k degree of I equal to 0 for some integer k, where k degree of I equal to I times I time I. Uh, if A and G are any two nilpotent ideals of an associative algebra A, then I plus G is also an nilpotent ideal uh, because k degree of I equal to 0, L degree of J equal to 0. So k plus L degree of I plus G is equal to 0. So I plus G is the patent ideal of A. So the maximum nilpotent ideal of A is unique, which is called the radical and denoted by Ni. Hop, Navixon savol bor edi. Mhm. O'zbekcha javob bersangiz, inglizcha javob bersangiz bo'ladi. Hop, mana bu yerda demak assosiativ algebrada ikkita ideal qaraymiz deyapsiz, nilpotent ideal. Umuman Aha. algebra bormi? Ikkita ideal olib, ularni yig'indisi ideal bo'lmaydigan. Yo'q, nilpotent ideal bo'lmaydigan. Mm, Assotsiativ bo'lmagan algebrada bo'lmasligi O'zi chunki umuman shunaqa algebra bormi? Nilpotent ideal, lekin summasi nilpotent emas. adashmasam Lie algebrasini o'zida bo'lishi kerak chunki assotsiativ bo'lmasa buziladida o'zi isbotlayotgan payti assotsiativlikdan foydalanib ketiladi. I plus G'ni K plus L'ni o'zim bir isbotlab ko'rdim, maqolada yozilmagan ekan. O'sha assotsiativlikdan foydalanildi, ya'ni qavs qo'yilmaganligi uchun bo'la oldi, mana bu nolga teng bo'la oldi. Agarda u assotsiativ bo'lmasa, boyagi qavslarning ahamiyati bo'ladida, aniq bo'lmay qoladi. Ya'ni nolga teng bo'lmay qoladi, nilpotentligi buziladi. Вот вопрос был такой, что есть, существует алгебра, которая берем два нильпотентный идеал, но сумма их не будет не нильпотентный идеал. Существует ли такой алгебра? Он ответил, что как раз Ли алгебра, если берем качество Ли алгебра, тогда сумма их не будет нильпотентный идеал. Он ответил такое. Davom Это etaman. верно или нет?
В смысле, вот в том, что написано здесь, в третьей строчке снизу, ты слово ассоциативная алгебра заменяешь на алгебра и спрашиваешь, верно или нет. Да, Dormitory. да, Definition 4. Let A Нет, be ну an. это для любой нет, нет, алгебры нет. же должна быть верна. Сумма двух нильпотентных идеалов будет нильпотентным. Потом, So, чтобы для того, чтобы доказать, показать нильпотентность суммы, он использовал условие ассоциативности. Поэтому он сказал, если не будет ассоциативность, он ответ не знает. Uh, I think it is not for all algebra. Нет, ну в ливых алгебрах-то сумма двух идеалов нильпотентных будет нильпотентной же. Да, это Real, есть. real Такое, это algebra. для алгебра верно, это то есть самое рассуждение, такие рассуждения. В произвольной А, алгебре. В чем проблема-то? I don't see other algebras. I am proof only associative algebras because this condition given without proof in article. So I prove only associative algebras, but I don't think other algebras this condition about this condition. Ну да, ты думал только о тех алгебрах, которые были в статье. Это понятно. К тебе-то претензий нет. Скорее претензии к Жубиру, что он не знает ответ на этот вопрос. полностью не знаю. Я тоже согласился с ответом Хоббиджона, потому что я точно не верю, что для всех алгебра это верно, но для Ли верно это точно. Ну, хорошо, возьми алгебру произвольную, возьми два идеала, которые два степ-нильпотент оба идеала, да? То есть Мгм. произведение трех элементиков x, y, z равны нулю, да? Мгм. Так? Вот. Мгм. Теперь возьми, ну то есть для элементов из первого идеала, из второго, x, y, z всегда будет равен нулю, да? Мгм. Теперь сумму берем, да, там будут все элементики типа x1 плюс y1, да, x2 плюс y2, да? М, Ну, то есть вот ты берешь такие 6 таких элементиков, x плюс y, да? Когда ты их раскроешь, дистрибутивность, у тебя будут слова, ну, мономы из 6 букв, где участвуют x и y. То есть так как это идеалы, да, если у тебя есть произведение x, y, x умножить на y, то оно лежит как бы ну, в других иксах и других и пересечении как бы и ж, Да, да. да, прощение, да, лежит, да. Ну и каждое такое слово, оно, ты, короче, допустим, если там было у тебя 4 икса и 2 y, да, то ты эти 2 y как бы можешь убрать, так? Мгм. А 4 икса, которые в произведении, они будут равны нулю. Каждое такое слово будет равно нулю. Это, значит, верно, да, если берем двухсторонний непатентный идеал, верно.
Да, то есть тут, Такой. если у первого идеала там индекс нильпотентности n, у другого индекс нильпотентности m, Да, то, в общем, можно посчитать, ну, гарантированно, какая степень нильпотентности будет, ну, тут точно будет у суммы. да, да. Понятно. Понятно. Спасибо. Materja nam gewoon. Мгм. Definition 4. Let A be an associative algebra if A has no ideals except itself and zero. We call A is simple algebra. Denoted by MNC, the set of n times n complex square matrix, which is clearly an associative algebra with respect to the usual matrix addition and multiplication. In fact, MNC is a simple associative algebra for any n. Moreover, it follows from Wedder-Baran-Artin theorem that any finite-dimensional simple associative algebra over C is isomorphic to MNC for some integer n. Uh, an associative algebra A is called semi-simple if it is radical is zero. The following theorem is well known. Theorem 5. An associative algebra over C is semi-simple if and only if it is a direct sum of simple ideals. That is, a semi-simple associative algebra is isomorphic to Mn1, Mn2 times Mnc for some positive integers n1, n2, etc. ns. These are preliminaries. We give no we give the Marmite map for complex algebras. Let Cn be the n-dimensional complex vector space and Vn be the space of L complex n-dimensional algebras. We define natural action of GLN on Vn, where GLN is general linear drop, other words, set of invertible matrix n times n over C. This action defined by G dot mu xy equal to G times mu G minus 1 x G minus 1 y, where G in GLN and x and y in Cn. Mu is complex algebra. Uh, we we easily see this action will be a group action. Uh, Clearly, gln.mu is precisely the isomorphism class of mu. Is gln.mu is orbit of mu. Note that limit t tends infinity. Gt dot mu equal to 0, where gt equal to ti, subset of gln, where t greater than 0. We see that 0 lies in the boundary of the arbit gln dot mu for each mu in Vn. Uh, by differentiating 3.1, we obtain the natural action gln on Vn, where gln is general linear Lie algebra when set of space of n-dimensional complex algebras. Is a dot mu xy equal to a times mu xy minus mu a x y minus mu x a x a y, a in gln and mu in Vn. It follows that a dot mu equal to 0 if and only if a in der mu, where der mu denotes by the derivation of
derivation algebra of mu. Uh, this action uh, this action defined by this equality because um, A Hozir biz Navbahon demak ikki isbot xil etmoqchi edim. ikki xil ta'sir action aniqladik. Bittasi 3/1 Ha, ko'rinishidagi, bittasi 3/2 uch ikki ko'rinishidagi, to'g'rimi? 3/2 3/1dan kelib chiqadida, shuni ko'rsatmoqchi edim. Aha, 3/2 tushunarli. group action bo'ladi, nargisi algebrani action bo'ladida. Nima degani? Group action, algebra action degani nima degani? Gruppaning to'plamga ta'siri, bu group action o'zimizdan anaqa darsliklarda o'tiladigan. Endi bundan hozir hosil olsak, nargisi kelib chiqadida. Shuni yozmoqchi edim. Ikkitasi ham algebrani action bo'lmaydimi? Bu yerda ham mana mu degan algebra olyapmiz. Demak, jin ta'sir qildiryapmiz. Какой-то mu shtrix degan boshqa algebra olyapmiz. Yo'q, shunday, bu yerda to'plam mu, to'plam sifatida algebralar to'plamini olyapmizda. Harakat Mhm, aniqlash uchun mana gruppani olyapmiz bu yerda. Ya'ni mhm. gruppani to'plamga ta'sir bo'lyapti. Keyingisida Ha. keyingisida Bu u yerda chiziqlar almashtirish a, olyapmiz, ha? shunday algebrani anonimga ta'sir bo'lyapti. Algebrani algebralar to'plamiga. Tushunarli. Bu yerda chiziqlar Shunday, almashtirish olyapmiz. shunday. Ye Сейчас он хочет доказать, что 3 2 3 2. из 3.1 он хочет получить 3.2. Кто такой 3-2? Следующий слайд. Uh, oh. This A is general linear this A is linear transformation. So Mhm. the degree of A exponent AT is in GLN. So yeah, AT dot mu is defined by 3 1 if we derivation this action point t equal to 0, so the dt at point t equal to 0, Mhm. we we consider hosil qilamiz. We consider 3 2. Можно версию да? Mhm. Why do you want the derivative? O'zbekchasi Nima uchun hosila olyapsiz? yo'q, aniqlanishi shunday. Ha, Hozir keyingi slaydda aniqlanishi shundayda. Hozir uchu ikkini Hozir ko'rsatamiz. Uchu 3 ikkini 1dan keltirib hosil chiqadi. olsak, Ha, by uchu ikki kelib different chiqadida. 3 1dan hosil olsak 3 2 kelib chiqadida. Faqat Ha, hosil olayotgan paytda mana bunday olishimiz kerak. понятно. By differentiating 3 1, we obtain the natural action GLN on Vn is A dot mu, this equality. Okay. It follows A dot mu equal to 0 if and only if A is der mu.
And note that the usual Hermitian inner product on Cn gives an UN invariant Hermitian inner product on Vn as follows. Now I'm we sorry. define inner I'm sorry, product. but I don't understand how you proved 3-2 with your notions. Can you do it again, please? How what Okay, you write made 3-2 obvious. Okay. If we take g equal to exponent at, Okay. We place G, we put R exponent 80, yes? yes. T dot mu xy is equal T mu J minus 1 Y minus RT, yes? Yes. Yes. Equals Y minus RTY. Then we have derivative, yes? Yes. Product, derivation of product. Okay. the- There are only only a derivative, yes? Okay, For Okay. example, that's why R Y R T mu xy. Then R Y R T mu Y minus R T equals Y minus R T Y plus, yes? Производная сложная функция. Yeah, I understand now. Yeah. Okay. Thank you. Теперь два раза минус входит. Да, 2 раза минус. Минус Ну да, потом t Y. зануляется, и все ешки пропадают, и остаются только вот эти коэффициенты от а с минусом. Да, понятно, сначала да. А стоит первый компонент, вот потом А стоит второй, это компонент стоит, Компонент. и все Е, А, Т сокращается, остается как раз формула 3,2. Понятно, спасибо. Теперь понятнее. Keyingisiga davom etamiz. Navbaxon. Ovozingiz o'chirib qoldi, ovozingiz. We define inner product on Vn as follows: mu and lambda, where mu and lambda in Vn inner product defined by this sum, where egk equal to 1 to n. If if a egk is structure constant of mu, and b egk structure constant of lambda. So we given that we consider that A and complex conjugate of B, the same of inner product on Cn. We this mu is the same of
n cap dimensional complex vectors with complex structures. We know that mu has n cap structure constant, and the lambda have n cap structure constant. So we see mu and lambda this isomorphic to What Cn means cube, X Cn ka cubes, XG? Cn cube. Sorry, inner product of products. Yes. So here. Here, inner product on Cn. Yeah. This inner product in Vn. Usually, this is usually inner product Uh-huh. where x1, x2, xn is arbitrary orthonormal basis on Cn. So I understand. The unitary Excuse me. Okay. Could you explain what UN invariant means here? UN invariant, this if, yeah, okay. A dot mu and lambda equal to mu dot lambda when A in UN. So UN invariant, this inner product. Okay. What was UN? Did we use this notion or is it being used for the first time? UN, this next slide. Okay. The unitary group UN is defined as UN equal to A in MNC complex conjugate complex conjugate transpose of A times A equal to I. I is identity matrix identity map I, where A conjugate equal to complex conjugate A transpose of complex conjugate A. This group consists of L complex matrix that preserve the standard Hermitian inner product on Cn. The Lie algebra UN of the unitary of group UN is given by UN equal to set of X in MNC such that X conjugate of X plus X equal to 0. The other words, X conjugate of X equal to minus X. Thus, UN is consists of L skew Hermitian matrix. Moreover, for every X UN and every TA in R, the exponential satisfies TX in UN. This is subalgebra GLN, subalgebra general linear Lie algebras UN. So UN invariant this inner product UN invariant, this inner product UN invariant small UN. So Lie algebra UN invariant this inner product. This usual inner product UN invariant.
Let Un denote the Lie algebra of Un. Then it is easy to see that GLN equal to Un plus IUN decomposes into skew Hermitian and Hermitian in transformation of Vn, respectively. Moreover, there is an adjoint invariant Hermitian inner product on GLN given by A and inner product A and B equal to trace of A times conjugate of B, where A and B in GLN. Почему здесь вот такое круглая скобка, не треугольная скобка. А там была видна треугольная. Bu yerda Uh, mana bunaqa skobka qo'yibsiz, qavs qo'yibsiz, oldingilarda mana bunaqa qavs ishlatadingiz. hop. Oldingilari Ekran vektorni ketdi, oldingi algebralarda qanaqa vektor sifatida qaralgandi xuddiki. Bu yerda endi matrisalarni, xuddiki matrisalarni anaqasi ko'rilyapti. Nima deydi? Inner produkti, skalar produkti. Farqli bo'lish uchun yozilgan ekan. farqli. Понятно. We are given the definition of moment map. The moment map from symplectic geometry corresponding to the Hamiltonian action of Un on symplectic manifold PVN is defined as follows. Where a PVN projective space Vn. So PVN PV is equal to alpha times x, where x in V and lambda is filed invalid. This is a general definition, projective space, where V is vector space. So projective space of V equal to set of one-dimensional subspace of V, where vector space is Vn, yeah, is all set of all n-dimensional complex algebras. We take PVN because alpha times mu isomorph to mu. Hop, Navbahon sal tushunarsiz Oh. bo'ldi, qarang. Hozir siz demak P V degan fazoni aniqlayapsiz-da. Proyektiv Demak, faza. proyektiv fazoni, demak, vektor fazodan bitta x olyapsiz. Keyin ixtiyoriy maydondan bitta alfa olyapsiz, to'g'rimi? Bizda endi R yoki X kompleks son. Ya'ni proyektiv Demak, fazo degani bu o'sha berilgan vektor fazoni barcha bir o'lchamli qism fazolar to'plamida. O'shani proyektiv fazo deb belgilanadi. Nima uchun bunday qilayotganimiz? Mana bu algebrada oldik-ku, algebrani olsak, Vn olsak, o'sha kompleks struktur, o'sha konstant strukturani olsak, ya'ni strukturalarni olsak, o'shani masalan SEGKlarni ko'paytirsak bir xil algebra paydo bo'lib qoladi yana isomorf algebra. hop, bu PV ham bu ham fazomi? Ha, Vektor bu fazomi? vektor fazo bo'lmaydi. Proyektiv vektor space deyiladi. Vektor fazo bo'lmaydi. Chunki Har bitta chunki vektor fazoni Mhm. har bitta vektor fazoni proyektiv fazosi bo'ladi-da. O'zi odatda proyektiv fazo cheksizlikdagi nuqtani qo'shish uchun qo'shiladi. O'sha proyektiv fazo kiritilgan paytda cheksizlikdagi nuqta paydo bo'lib qoladi-da. Bu yerda cheksizlikdagi nuqta emas, bizga to'g'ri chiziqni bitta nuqta sifatida qarashda maqsadimiz. Chunki bu aytganimizdek, mana bu nuqtani algebraga mos qo'ysak, mana bu nuqta ham o'sha algebraga mos kelib qoladi-da. Mana bu kompleks struktur konstantlari bor-ku. O'sha EI bilan EG ni ko'paytirganmiz aniqlanadigan. Ya'ni V ni bironta element olsak, mu degan element olsak, keyin uni
alfaga ko'paytirsak, yana shu algebraga izomorf hosil bo'ladi. Xuddiki mana bu to'g'ri chiziqdagi algebralar bir xil degani. Barcha algebra bir xilda, izomorfda bir-biriga. Shundan qutulish maqsadida PVN olinadi. Ya'ni har bitta algebralar to'g'ri chiziqdan, izomorf algebralar to'g'ri chiziqdan bittadan nuqta olib ketyapmiz. Не очень понятно проективное пространство. Projective space is set, just set projective space is not vector space. PVN is PV is denoted by for all subsets of VN such that this subset dimension of this subset is equal to 1. Equal to 1. One dimensional subset, one dimensional subspace. Subspaces. Mana konkretni oladigan bo'lsak, R kvadrat proyektiv to'plamlar nima bo'ladi? S1 bo'ladi, ya'ni aylana to'plam, aylana bo'ladi. Nima uchun? Hozir. Xo'p. Barcha to'g'ri chiziqlarga bitta qo'yiladi. Mana bu to'g'ri chiziqlarga, masalan, mana bu bir aylik aylana chizsak, mana bu S1 bo'ladi. Hozir o'zi hamma to'g'ri ikkita nuqta paydo kelib qoldi. Mana bu ikkita nuqta paydo bo'lib qoldi. Shuning uchun mana buni solinadi. Yozilishi mana bundayda S1 ni mana bo'yicha faktorlanadi, plyus minus bo'yicha. Ya'ni diametral nuqtalarni bitta deb qarasak, o'sha proyektiv faza hosil bo'ladi. R kvadratda. Shu pi r kvadratga teng bo'ladi. O'zi masalan ana bu Riemann sferasi ham bo'ladi, o'sha S ni anaqasida, ya'ni kompleks maydonni proyektiv fazasi Riemann sferasi paydo bo'ladi-da, Riemann sferasida o'sha tepadagi cheksizlikdagi nuqta hosil qilish uchun proyektiv faza kerak bo'ladi-da, kompleks analizi. Mana bu. Mana bu yerda bitta nuqta bo'ladi. Mana shu yerdagi cheksizlikdagi nuqta mana shu yerda paydo bo'lib qoladi, o'sha proyektiv faza olingan payti hosil bo'ladi. Bu yerda endi bizga cheksizlikdagi nuqta kerak emas, shunchaki o'sha to'g'ri chiziqlarni bitta nuqta deb qarash uchun PVN qilyapti. Понятно. Дальше. То есть R квадрат, проективное пространство, это будет верхняя полуокружность. Savol berdilar. Hozir demak bu yerda mana bu R kvadratda proyektiv to'plam yuqori yarim aylanib qoladimi? Ha, shuni yuqori yarim aylana deb qarasam bo'ladi, shunday. Odatda endi mana buni yoziladi. Yuqori aylana bo'ladi, lekin odatda mana buni yoziladi. Да, правильно. Это верхняя полуокружность. Понятно. А если R куб берешь, то полусфера будет? Agar R3 olsak, yarim shar bo'lib qoladi. Mana yarim shar bo'ladi, lekin mana buni manifold deb qaragani uchun mana bunday olyapmiz-da. Ya'ni diametral nuqtalarni bitta deb qarab ketyapmiz. Shuning uchun. O'zi to'plam sifatida o'sha yarim shar yoki yarim aylana bo'ladi. Manifoldga aylantirish uchun to'liq olinadi-da, diametral nuqtalarni bitta qilib qarab ketadi. Manifold sharti uchun. Manifold bo'lishi uchun, demak, har bitta nuqtani atrofi bilan yotish kerakmi? Ha, atrofi bilan o'sha R2 ga anaqa bo'lish kerak-da. R2 da yotish kerak, to'g'rimi? Ha, shunday. O'zi R1 ga o'tadi shunda. Mana bunda o'lcham bittaga kamayadi. Mana buni o'lchami masalan 5 bo'lsa, buniki 4 bo'ladi-da. Hozir bu yerda n kub minus 4 bo'ladi. O'lcham bittaga kamayadi. Chunki aylana bir o'lchovli manifoldda. Да, в R куб проективный manifold это ikki o'lchamli manifold, two dimensional manifold. two dimension полуокружность, полусфера.
Дальше. Ну, подожди дальше. Надо же понять, как это M действует. То есть вы пока поняли, что такое проективное ПВН. А как из элементика ПВН получается элементик вот в этой ИУН? Непонятно. Это же отображение задано, да? А как это отображение работает? Demak, hisobtirishni qanaqa qilib paydo qilamiz bu yerda o'sha demak PV dan ma'munga hozir. farqlantirish. M pvn to IUN. IUN UN is Lie algebra. Scalar product mu and A equal to d rho mu divide square norm of mu, where mu not equal to 0 in Vn and I in Un, where rho mu is maps JLN to R, is given by rho mu g equal to g dot mu, scalar product of g dot mu, g dot mu. Clearly, d rho mu is different derivation of at the point here. This equal to a dot mu plus mu a dot mu. This equal to 2 times inner product a dot mu for any a in Un. Last equation true only a in Un. So other maybe red. And what you can say about A in 3.5? Is it arbitrary A? This is equal to No, this big A big is A in arbitrary element or no? big A is I times Un. This A is GLN. Yeah, but there are many elements in IUN. Are you talking about which exactly element? A big. What is it? A conjugate of A equal to A. Yeah, you are given the definition of UN. Is it an arbitrary element, big A? Big A Or 4L, 4L, 4L. L for elements. all? For all, okay. Да, конечно, for L. The same elements. IUN. This inner product of GLN, this inner product of VN. Can you Square guarantee bracket. that the image of element mu will be unique? Someone, please repeat of question, please. Here you are talking about mapping from PVN to IUN. Yes. If we have a mapping, it means that the image of each element from PVN will be unique. For it, it is a one-to-one mapping. Yeah. I think not. M is alpha mu is alpha. No, maybe the same. M maybe M mu equal No, to my M question is lambda. how
you will find this element? Is there a special way how you can find this green element? Because here you have a relation between this new element and all Uh, elements. this not mu element. This is this one-dimensional vector subspace of PVN. This basis of mu. Yes, Exactly. alpha Here alpha you times mu. have an element, this one. This mu is an element from PVN. Yeah. Yeah. PVN. When you will act this mapping, you will have M from exactly this element. You will have M from mu. Yes? Mu is not injective. For this element, you have many images. No. This is B mapping. This is true defined. Well defined. Well Да бе? defined. True defined. Yeah. How many elements you will have here? Only one element or maybe many? No, this is mu is one element. Mu is one element IUN. Mu is one element IUN. Next slide with use mu operator of mu. So with consider big small m by big M. Nabijon, qarang, mana hozir siz mana bu bi chiziqli forma orqali m akslantirish aniqlayapsiz. Bu mu mana mni muga ta'sir qildiryapsiz. Ya'ni mu bizda mana proyektiv to'plamdan, to'g'rimi? 4/mu. Shunday. Hop, bu yerda qanaqa qilib ko'rsatamiz yoki qanaqa qilib tushunamiz mana bu m muni funksiyani, ya'ni siz to'g'ri aniqlangan dedingiz-ku, o'sha ma'noda. Ya'ni bu yerda akslantirish emas, ya'ni oshkor emas ko'rinishda berilyapti-da. Ya'ni ikkita qiymat bo'lib qolsa demoqchimisiz, to'g'rimi? Chunki ikkita qiymat shu munosabatni qanoatlantirish mumkin-da. Это отображение Lekin задано как неявная функция, правильно? lekin keyingi slaydda o'zi mu ni qanday aniqlanishi kelib chiqadi, o'zi yagona bo'lib qoladi mu. Понятно. Ну, то есть образ однозначный, определен, или это какое-то множество? Да, он сказал в следующем слайд, как определяется mu. Вот в следующем слайд приведено такой. Как-то вот многие важные моменты на следующий слайд оставлены. Да, он мне тоже так сказал. Ну хорошо, давайте следующий слайд хоть поймем. The square norm of the moment map is denoted by Fn PVN to R, where Fn mu is equal to square norm of mu square equal to mu inner product of mu and mu for any square bracket mu in PVN. In order to express the moment map M explicitly, we defined mu in IUN as follows: mu equal to this these sums, where the left and right multiplication Lx and Rx, Cn to Cn by x of the algebra mu are given by Lx mu y equal to mu xy and Rx mu y equal to mu yx for L
y in Cn respectively. This is same if mu is Lie algebra, left multiplication is adjoint map, B adjoint map, if mu is Lie algebra. Uh, where mu is IUN because mu conjugate of mu equal to mu because this conjugate and this conjugate com this is conjugate is itself I okay I B Такое отображение будет самосопряженное, поэтому o'z-o'ziga AB qo'shma bo'ladimi bunaqa aks ettirish? shunday o'z-o'ziga qo'shma bo'ladi. Chunki Mhm, mana buni ko'p aytmani conjugate'dan foydalanamizda. mhm. Понятно. Mhm. Okay. So it is not hard to prove that mu x and y for all x in y equal to 2 times mu ig mu xi xg times x. This is in the product. These sums. Isbotini ko'rsatishim kerakmi? Uzunroq seni. Qani mayli, ozgina gapiravering-chi, sekin tushunib olarmiz. Agar mumkin bo'lsa planshetdan kirsam bo'ladimi shunday chiqib ketib? Yozish qulayroq edi. Доказательства надо, Иван? Или можно Ну, пропустить? если кому-то непонятно, то лучше доказать. Ну, лишним не будет. Okay. Mu x and x. Mx and y. We take one element, one Manimcha, xi. manimcha keyingi slaydda bor edi shu narsalar. Keyingi slaydda to'g'ri isboti ketganda. Isboti debman. Natija olinganda isbotida hozir ya'ni isbotida maytga bitta element qo'shib olishimiz kerak edi. Mhm. Hop. Bo'lmasa isbotini sal tashlab o'tib ketaverasiz. Demak, umumiy gap bilan aytib ketasiz nima qilish kerakligini. Mana bu yozuvlarni o'zimiz bundoq tasavvur qilib ko'ramiz. Agar shunday 2 minutda Aha. planshetdan kirsam bo'ladimi? Agar planshetdan shunday kirib buni Mayli, o'chirib agar tez anaqa qilsangiz. ma'qul. Planshetdan kirmayman hozir. Хорошо.
Он хочет использовать планшет, поэтому вот через 2 минуты он будет подключаться заново. Мгм. Uh, mu is defined by equation, so it is not hard to prove that mu x y equal to 2 times this sum. This proof by mu x and y equal to one element lxi mu conjugate x and y inner product. This equal to lxi mu conjugate x and lxi mu conjugate y, because this operator this is this inner product UN invariant, Мгм. and we use this fact x and y inner product x and y equal to sum of e equal to 1 to n x ye and ye y, where ye ye1 ye2 is yn orthonormal basis orthonormal basis of v vector space V is this fact true because x ye is coordinate of x, ye and y is equal to complex conjugate of is coordinate of y. Shunchaki x I y I deb yozib qo'ysa ham bo'lardi. Shu xi va y da bular. X I y I. Shunday deb qo'ysa ham bo'lardi. Tushunarli. So this is equal to we use I, so sum of g equal to 1 to n l xi mu conjugate x and xj product xj and l xi mu conjugate y. This is equal to l and conjugate of conjugate is equal to itself. So sum g x and l xi mu xg and l xi mu xgy. This is equal to sum g equal to x mu, this is left multiplication, xi xg and mu xi xg is y. So this is one element of sum. We take Siz hozir faqat mana shu birinchisi uchun ko'rsatyapsiz, a? Hozir birinchisi mana bu birinchisi uchun ko'rsatdingiz, to'g'rimi? Mana birinchi yig'indi uchun. birinchi yig'indini faqat bitta xali uchun ko'rsatdik. Bitta ko'rsatdingiz, aynan. Shunda agarda i'larni olsak, so Mhm.
2 times I Lxi mu Lxi mu conjugate x and y equal to E and G x mu xi xd and mu xi and xj y. So this coordinate this is equal to complex conjugate of mu xi xg x. Понятно. This is similarly next elements of sums. Isbot yapması endi? Qo'yganlarim Понятно. hammasi bo'ladi. Дальше. So lemma 3.1. For any mu in Vn, we have m mu a equal to 2 times mu inner product mu and a dot mu in a. For L a. In GLN, in particular, m mu is defined by this equation. We know m mu is well known, so m mu is true defined. Proof of lemma. For any a in GLN, we have a dot a m mu equal to trace of a m mu conjugate. We given m mu a, but we take a and m mu inner product a and m mu because we know that m mu conjugate equal to m mu. So trace of a m mu equal to trace m mu a because trace is cyclic operator. So and trace m mu a equal to 2 times trace sum of L left multiplication and right multiplications. So mu this is plus if we take bracket. This first element and this the second element. Note that a first element equal to 2 times I trace because trace is linear, so trace is sum. So trace Lxi. This is we use trace is cyclic because trace A B C equal to trace B C A. And we if A is trace A equal to sum of A E equal to 1 to n inner product. We know that trace A is constant if we change of basis. So we may take C matrix such that C minus 1 equal to Jordan normal form A. This is lambda 1 and lambda n. This is eigenvalues of A. If Jordan normal form AE equal to lambda E. Понятно. So this where AE is xg because we use I. So 2 times IG this inner product and
Lxi Lxi mu xg, this is equal to this, and 2 is 2 times trace of sum. This is same works above. This same works in above. So Sure. by 3, 2, it follows A and M, inner product A and M mu is equal to trace M mu A equal to 2 A dot mu. So M mu A equal to 2 times M mu A dot mu. We know A dot mu this, but we take M mu A equal to a conjugate of A and conjugate of M mu. This is equal to conjugate of A and M mu. This we know this is equal to 2 A conjugate dot mu and mu. This is equal to this. For any A in GLN. For any GLN. But for A, okay. This proves that the first statement, and for A in AUN, we have A dot mu equal to mu A dot mu. So by 3, 5, we conclude that mu equal to mu divide square norm of mu. No, 3, 5 is where? This is equal to 2 times A dot mu divide square norm mu square. So we define moment map with mu. This completes proof lemma 3.1. Corollary 3.2. For any mu in Vn, then trace mu d equal to 0 for any dn der mu, and trace of mu times bracket of A and A conjugate greater than or equal to 0 for any A in der mu. Equality holds if and only if conjugate of A in der mu. This formula that you proved about mu, about произведение, conduction, it really similar to formula for roots for the algebra. You know, for any two roots, two holds the same formula. No, not there. 3.5. You write. Okay. Trace M mu d equal to 0 because trace M mu d equal to trace M mu d equal to d dot mu and mu 2 times d dot mu and mu. We know that d dot mu 0 because d in der mu, so this is equal to 0. And 2, the second is it follows from that trace M mu A and A Lie bracket of A and A star equal to 2 times this.
this is equal to A conjugate dot mu, A conjugate dot mu. This is greater than equal to 0. We see A dot linear bracket of A mu equal to A dot A conjugate dot mu and minus A conjugate dot A dot mu. A is derivation of mu, so this is equal to 0. So this is equal to A dot A conjugate dot mu times mu. This is equal to 0. This is equal to this. For any A in der mu. This equal to 0 if and only if conjugate of A in der mu. Theorem 3.3. The moment map M PVN to IUN, the functional square norm of the moment map Fn equal to square norm of mu PVN to R, and the gradient of Fn are respectively given by Fn mu equal to trace mu square divided fourth degree of norm of mu. Gradient Fn mu equal to 8 times p star mu dot mu divided fourth degree of norm of mu, where p star denotes the derivative of p vn set minus 0 to pvn, the canonical projection. This is canonical projection. P star is denotes the derivation of p. Moreover, the following statements are equivalent. Mu in PVN is a critical point of Fn. Mu in PVN is a critical point of Fn on gln dot mu. M mu equal to C mu I plus D mu for some C mu in R and D mu in der mu. И anaqa birlik matrisa. I is identity map or identity matrix. Proof by 3.6 and lemmas 3.1, we have Fn mu is trace mu squared divided fourth degree mu, because Fn mu is equal to m mu. This is equal to m mu divided square norm of mu times m mu square norm m mu. This is a real number, so trace m mu conjugate divided fourth degree of mu. This is equal to this, because mu is in IUN. Понятно. To prove the second one, we only need to compute the gradient of Fn Vn except 0 to R. Fn mu equal to trace m mu square divided square norm of mu, and then to project it via p star. If mu and lambda in Vn with mu not equal to 0, then real part of gradient Fn mu and lambda equal to d dt
t divide dt t equal to 0 fn mu plus t lambda. Okay. Gradient f x equal to f x e sum of okay is the real analysis f xi vectors equal to 1 and so if x and y in Rn or Cn, gradient f x and y inner product is equal to e equal to 1 to n f xi maybe ei. This is orthonormal basis ei y. This is equal to f derivation of xi yi I equal to 1 conjugate. Yeah. This is equal to derivation dt t equal to 0 f x plus t y. Tushunarli. Composition derivation. Okay. So this is equality is true. So d dot dt equal at the point t equal to 0. This if we compute, so we consider this. Derivation of product. Derivation of product. Hisoblashlarni ko'rsatishim shartmasa? Unga tushunarli. Hisob endi murakkab funksiyani hosilasida bunda har bittasidan hosil olib. Nu bu yoqda endi mana buni hosila, keyin faqat mana bu joyi qolyapti. Last we need compute the last product. So we claim that dt derivation of, at the point t equal to 0, m mu plus t lambda a equal to 4 times real part a dot mu and lambda for any a in iun. By lemma 3.1, we know that this is equal to derivation is outside. So this is equal to m mu plus t lambda equal to this 2 times this, and with derivation first coordinate and the second coordinate, this is 2 lambda dot mu plus 2 a dot mu lambda, because I is un, so is I conjugate, a conjugate is equal to a. This is equal to complex conjugate a dot mu lambda, this plus a dot mu lambda. This is equal to this real part a dot mu lambda. 2 times real part of this 2, this 4. It follows gradient of fn mu, this mu in vn, not vn, this equal to this. So gradient of fn mu is equal to
8 times p stars mu dot mu divide for the first degree of mu because gradient this is equal to p star of gradient fn mu. This is equal to 0, derivation of is 0 because if we take projection itself, p means for fn mu divide mu equal to this. Xuddiki konstanta funksiya bo'lib qoladi agar proyeksiya olsak, buni o'zi qoladi. Shuning uchun undan konstanta funksiya bo'ladi. Xuddi o'shandan hosil olsak 0 bo'lyapti-da endi bu yerda. Shuning uchun birinchi xat ketib qolyapti. Shuning uchun. Mana bu o'zi haqiqiy son tashqariga chiqyapti bu yerda. Ikkinchi xatda. Nimaga aniq qilishimiz kerak? Chunki bizda bu yerda hozir fn ni xuddiki biz vn dan aniqlagandik. Endi pvn dan aniqlash uchun bitta proyeksiya olib, proyeksiya hosil olishimiz kerak-da. Gradient hosil qilish uchun. This the first part of the theorem is proved, and the following is to prove the equivalence among the statements I and first, second, and three. First and the second statement is are equivalent. The first is mu pvn is the critical point of Vn. Critical point is gradient fn mu is equal to 0. This is critical point. Mu pvn is a critical point of fn gln dot mu. Xuddiki o'sha kesimini inglizchasini qo'lmay qoldim. Fn o'sha gln dot orbitadagi kesim bilan bir xil critical point. The equivalence for gradient fn is tangent to the gln orbit. Indeed, gradient fn mu is equal to 8p star mu dot mu. This is equal to this because this equal to mu dot mu. We we change p star and d divide dt. This p star is m to m. So 8 divide first degree of mu d divide dt at the point is equal to 0. This is equal to tangent space of gln dot mu. Because this is gln. Because this is in gln. Yeah, t mu dot mu. Tushunarli. If third condition is true, so the first is true. By 3.2, we know that I dot mu is equal to minus mu, and because I dot mu is minus mu, and mu dot mu is equal to c mu pi plus d mu dot mu. And this is equal to minus c mu mu. It follows that gradient fn mu is equal to 0. Because gradient is equal to p star 8
m mu dot mu times mu 4. This is equal to minus c mu. This is if projection and derivation, this is equal to 0. Also, constant function, the same of constant function, derivation of constant function. Yani mana bu mu'miz mana bu ko'rinishda bo'lsa, demak bo'lsa, mana bu 0 bo'lib ketadi. Ini mu'ga ta'sirini aniq qilsak, bu minus mu bo'ladi. Chunki boyagi narsa a orqali ifodalanardi-ku. A mu xy mana bu narsa edi. A ko'paytirgan mu xy minus mu a xy minus mu Endi tajribasini qo'ysak minus qoladi. shu minus qoladi. Shuning uchun bu mana bu 0 ketadi. D mu derivation bo'lsa, biz hozir derivation bo'lsin deyapmiz. Ya'ni mu mana bu ko'rinishda bo'lsin deb olyapmiz. Mu'ga ta'sir ettirsak, mana bu narsa paydo bo'ladi. Endi gradient bu narsaga teng edi. mu dot mu'ga va buni mu dot nuqta mu'ning o'rniga mana buni qo'ysak, minus c mu. Undan keyin mana bu hosil olsak, ya'ni proyeksiyalab hosil olsak, yana o'ziga tushadi-da. Mu'ni hosilasi o'ziga tushadi. Proyeksiyasi. Xuddi konstanta funksiyani hosil olganimizda 0 ketadi yana. Boya birinchi xat 0 bo'lib ketgandek. Понятно. Bu degani mu ana bu degani. Mu is critical point. If I is true, so third condition is true. Since gradient fn mu is equal to 0, then mu dot mu is kernel of p star mu. Okay, because this is equal to 8 times p star m mu dot mu. So kernel of p star mu is equal to c mu. This is p star is equal to 0. P star m mu dot mu equal to 0 if and only if m mu in c times mu. So c mu is is equal to c times mu plus d, because m dot mu d dot mu is equal to 0. M mu dot mu in mu times c times mu. This is true. Ya'ni mu'ni ustida harakatlantirgan paytimiz kompleksdan ko'paytirilgan mu bo'lib qolishi kerak-da. Komplekslar mu bo'lishi kerak. Buning uchun u ci plus d ko'rinishda bo'lishi kerak. Ya'ni 0 qismini olib tashlasak, mana bu qoladi keyin. O'sha kompleksdan ko'paytirilgan mu qolish uchun shunday bo'lishi kerak. D dot mu is equal to 0. Ci dot mu is minus c mu. For some c in complex number and d in derivation of mu. Clearly, Lie bracket of d and d star equal to m mu minus ci, m mu minus complex conjugate ci equal to 0. Because d in derivation of mu. So, by corollary 3, no, this is d times, okay, dd star is equal to m mu minus ci and m mu c conjugate I, because
I conjugate is equal to I, M mu conjugate of is equal to itself, C conjugate of complex conjugate. This is equal to M mu minus C I M mu and minus this is minus C M mu C times I and plus Ci and C conjugate I. This is equal to 0. This is equal to 0. And this is Lie bracket is anti-commutative. So this is equal to 0. So D and D star is equal to 0. Corollary 3.2 that D star is also a derivation of mu. So in particular S minus C conjugate I equal to D star minus D in their mu. So this is a derivation of mu if and only if S equal to S conjugate. So S in R. Ya'ni bir to'g'riligidan uchinchi to'g'riligini ko'rsatib chiqdi. Ya'ni mu critical point bo'lsa, so critical point. Tushunarli. Hammasi ekvivalentini ko'rsatdik. Ha, shunday. Mu C mu chunki muga bog'liq plus I d mu. Mhm. Mu be a critical point of Fn and lambda be a critical point of Fm, then direct sum mu and C lambda is a critical point of Fn plus m for a suitable C and C. Indeed, assume that m mu equal to C mu I plus D mu for some C mu in R, D mu in der mu, and m lambda equal to S lambda I plus D lambda for some S lambda in R, D lambda in der mu, der lambda. Ya'ni algebralarni to'g'ri yig'indisi uchun ham algebra to'g'ri yig'indisi olgan paytimiz o'sha gradientni ham o'lchami n plus m bo'ladi-ku. Ya'ni bu n o'lchamli, bu m o'lchamli bo'lgan payti gradientimizning o'lchami n plus m. Mu buni critical pointi, lambda esa buni critical pointi bo'lsa, o'sha algebralarni to'g'ri yig'indisi ham yangi fazamizni, o'sha n plus m o'lchamli primitiv fazamizni critical pointi bo'ladi. O'sha aytilgan shunday. Tushunarli. Xo'p, theorem 3.5. If mu is a critical point of the functional Fn Pvn to R, then Fn gln dot mu attains its minimum value at mu. Lambda in gln dot mu is a critical point of Fn if and only if lambda in un dot mu. Why is it a question? This is links to reference, but reference are not this slide. So questions is link of reference. Maybe then you should remove it. What? Maybe if you don't have the reference in your slide, you should remove the link. I not in reference in slide. I not give reference in this slide. Ana bu adabiyotlarni olib tashlaganimda adabiyotga link qolib ketgandi mana shu yerda. Bu oldin isbotlangan teoremada.
Понятно. Tushunarli. Lemma 3.6. Let mu in Pvn be a critical point of Fn with m mu equal to c mu I plus d mu for some c mu in R and d mu in der mu. Then we have c mu equal to trace m mu square m mu square divided trace m mu. This is equal to this and this greater less than 0. If trace d mu not equal to 0, then c mu equal to minus trace d mu square divided trace d mu. And thus, therefore, trace d mu greater than 0. Proof. Since m mu equal to c mu I plus d mu, by lemma 3.1 and corollary 3.2, we have trace m mu. This is equal to inner product mu and I. This is equal to this 2 times mu and I dot mu. I dot mu is equal to minus mu. This is equal to minus square norm mu. This greater less than 0. And trace mu square equal to trace mu dot c mu I plus d mu. This is equal to c mu trace mu, because this is equal to m mu c mu I plus d mu equal to 2 times mu and c mu I plus d mu I d mu dot mu. This is equal to 2 times c mu m mu minus mu, because c mu I dot mu is minus mu. The mu dot mu is equal to 0. So this is equal to minus 2 c mu square norm mu square. This is equal to c mu trace m mu. So c mu equal to trace m mu squared divided trace m mu. This is equal to minus 1 divided 2 times mu square norm of mu. This is less than 0. If trace d mu not equal to 0, then 0 equal to trace m mu d mu. This is equal to c mu trace d mu plus trace d mu square. So c mu equal to minus trace d mu square divided trace d mu, and trace d mu greater than 0. This is first slide. And next, I open next slide. Manimcha, demak, birinchi slayd bilan tugadi. Bu ikkinchi slayd keyingi safar davom ettirasizda, to'g'rimi? Ana bu overlapga sig'magan uchun ikkita slayd qilgandim. Lekin hali ko'p. Yo'q, tushunarli. Demak, bir qismi tugadi. Demak, mana shu bir qismi bo'ladi. Endi ikkinchi qismini keyingi safar davom ettirasiz, o'shanba kuni. Он делится на два слайда. Вот первый слайд закончился. А зачем он делится на 2 слайда? Просто чтобы в следующий раз тоже он хочет продолжать. Понятно. Мгм.